In March, as the coronavirus spread rapidly throughout the city, the Bronx became one of the hardest hit boroughs. Sapna's community reported 95% unemployment, and many feared being unable to pay rent or feed their families as days turned into weeks. As a community-based organization that centers the people we serve in our work, it became apparent that we couldn't continue our focus on women's health and empowerment without addressing the fact that our community wasn't able to fulfill its most basic needs. Sapna quickly pivoted our work to COVID relief to ensure that the community wasn't left behind in relief efforts. I was absolutely shocked to discover that my local community, the Bronx, had been hit the hardest by the pandemic. 50% of soup kitchen and food pantries were forced to cease all operation, which is a huge number when taking into account that the Bronx was already considered the most under-resourced borough of New York City. To address the food insecurity, Sapna started an emergency food pantry providing fresh produce and pantry staples that are culturally appropriate for the community. আমার স্বামী একজন ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভার, কিন্তু সে বর্তমানে কাজ করছে না। আমরা আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছি, কিন্তু সেটা যথেষ্ট না। বাচ্চাদের খরচ, ঘর ভাড়া, খাবার, ফোনের বিল এবং অন্যান্য খরচ আমরা দিতে পারছি না। আমরা আগে একটি ফুড প্যান্ট্রিতে গিয়েছিলাম যেখানে আমাদেরকে ক্যান ফুড দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমরা জানি না ওগুলো কীভাবে রান্না করতে হয়। আপনাদের ফ্রেশ গ্রোসারিজ আমাদের খুব উপকার করে। এই খাবারগুলো আমরা খাই এবং এই খাবারগুলো আমাদের পছন্দ মতো আমরা রান্না করতে পারি। Every week, Sapna gave out over 400 bags of groceries and has now served more than 14,000 individuals in our 5 months of pantry operations. For many, these groceries are a lifeline that ensure that they will be able to feed their families. আমার স্বামী 20 বছরের বেশি সময় ধরে রেস্টুরেন্টের কিচেনে কাজ করছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা এবং কঠোর পরিশ্রমের কারণে তার অনেক ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু লকডাউনের আগ পর্যন্ত সে কাজ করেছে। যেহেতু তার ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যা আছে, তাই আমি ভয় পাচ্ছি যে সে কিভাবে আবার কাজে যোগ দিবে। আমি আমার জন্য কাজ খুঁজছি, কিন্তু কোথাও কাজ পাচ্ছি না। আমরা 2 মাস ধরে বাসা ভাড়া দিতে পারছি না। আমরা কোনো ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট, স্টিমুলাস বা ফুড স্ট্যাম্প পাই না। তাই আমাদের যতটুকু জমানো আছে সেখান থেকে এবং স্বপ্না থেকে যে গ্রোসারি পাচ্ছি তাই দিয়েই চালাচ্ছি। At Sapna, we are committed to serving our community through this crisis. These are unprecedented times, but our community is as strong and resilient as the city it calls home. Even as we witnessed great loss and heartbreak, we have also seen remarkable community, generosity, and kindness in families helping each other, volunteers giving hours of their time, supporters donating for our COVID relief, and mutual aid groups starting all around the city. We know that our vibrant community will survive, and that with time, all of us together can recover and heal.